Ladies and gentlemen, let me warmly welcome you to the 12th webinar of Sri Lanka Agricultural Extension Association. Today, we are discussing on a very interesting area for most of us. We all like home gardens. And then we are even more interested how we can look those home gardens more beautiful. So I thought it's quite fitting that we got a resource person who is well versed in this aspect. So he is none other than Mr. Janaka Ihalagedera. He is the Deputy Director of Agriculture and he's in charge of the Agro Technology Park and exhibitions of the Agriculture Department. He's a graduate from the Faculty of Agriculture, University of Peradeniya, and he obtained his postgraduate qualifications from India and many other related qualifications. So without much ado, I would like to only invite Mr. Janaka Ihalagedera to discuss and share with us how we can keep home gardens beautiful with edible landscaping. Over to you, Mr. Janaka. Okay, can you hear me? Yes, we can hear you. Okay. Good afternoon, all of you. And you all are welcome to my presentation today. Ladies and gentlemen, actually, now quite we are behind our schedule, so I will start my presentation as soon as possible. So today we are going to discuss about the home garden and how it is designing and other things related to the landscaping subject. So anyway, today helicopter is roaming in this area. I don't know whether the sound is quite bad. Maybe. No, it's clear. There is no disturbance from us. Okay, right. Okay. So first of all, I would like to little bit introduce about what is home garden and some little bit background regarding the home garden. Normally, we consider the home garden as the not more than 1 acre land area surrounded by the home. So we are talking about cultivation in this land regarding garden. And also, actually, I'm quite sorry because I prepared my earlier. I did my presentation most of the time in Sinhala language, so many of my slide in Sinhala. But in this presentation, I have prepared all other things in English. But here and there may be some Sinhala slide also because I discussed with Chandana and again I added some few slides. Mr. Janaka, that's okay. අවශ්‍ය තැන් වල සිංහලෙන් කතා කරාට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. Yeah, it's okay. So this is the importance of home garden. Little bit I will explain. One thing actually we defined that earlier we discussed regarding වසවිසෙන් තොර ආහාර වේලක් වගේ කතාවක් තමයි ප්‍රධාන වශයෙන් අපි ගෙවත් සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡා කරේ. But it makes a lot of problems in the country. So now we are most of the time we are talking regarding the පිරිසුදු and balanced diet. ඒ කියන්නේ සමබල ආහාර වේලක් වගේම පිරිසුදු ආහාර වේලක්. ඒ කියන්නේ ඇත්තටම most of the time the problem is pesticide residual in the market vegetables. When we consider the especially leafy vegetable, most of the time because of our cultural habits following by some farmers, many of the time some pesticide residual there may be chance to add into our meal. So we can escape from healthy problem if we cultivated home garden.
The other thing, the whole other things, I think can be understand by reading. The one thing I have to add here, the most of other countries, they have followed some this home gardening because of that means horticulture therapy. That means hortitherapy, because they are using home gardening for the therapy purpose in a medicinal value. That means value is there, because they are doing home gardening to reduce the mental stress. They have done several studies and they have published some papers also. That means to reduce the mental stress, they are adapting home gardening and hortitherapy activities. The other thing, actually, some countries again, that means USA have done some research regarding මේ වෙනකොට තියෙන තව ලොකු ප්‍රශ්නයක් තමයි අපේ මේ අලුත් තරුණ ළමයි ගොඩාක් ට්‍රෙන්ඩ් එකක් තියෙනවා මේ ආටිෆිෂල් කෑම වලට තියෙන ඇඩැප්ටේෂන් එක වැඩි වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක අඩු කරගන්නත් මේ හෝම් ගාඩනින් යොදා ගන්න. මොකද ඕන කෙනෙක් වගා කරපුවාම තමන් ඒ වගා කරපු එක කණ්ඩ තියෙන මොටිවේෂන් එක ඉතා වැඩි කියලා හොයන්න තියෙනවා. Here I am going to discuss that. That means add that part also, because not that economic and other values in the home gardening there is like that some health wise very valuable things. So now we move into the our parts. Actually, there are a lot of things regarding home garden. We have to discuss a lot of things, but I will start from designing part. Actually, before designing home garden, we have to get some idea regarding some factors. That means climate and environmental factors, especially where our home garden is situated. So we should have some idea regarding that climatic factors prevailing in that home garden area. Because when we consider because actually to select some cultural methods and crops, when we see this chart, actually mango varieties, there are so many mango varieties in Sri Lanka, but some mango varieties we can't go in up country and wet zone like that. So some varieties only we can cultivate it in even intermediate zone. So we have to select some varieties according to that climatic factors. Otherwise, we can't get expected yield or things. Not only mango, but especially that orange and tamarind, those things, tangerine, those things also like that. Because in case of Nara, may not very difficult to grow in some areas. So if even though we grow, we can't get very good harvest. So we should have some idea regarding that where our what is our agroecological factors prevailing in that area. So according to that, we have to select the crops and other things. The other things actually topography of the land, because we have to think about that, because maybe it is slopy land, it may be several characters maybe. According to that land topography, we have to select soil conservation methods according to that situation. මේ වගේ කුට්ටිකාණු වෙන්න පුළුවන්, salt වැටි, or like this live that means pinto, arachis pinto, that we can protect some like this very steepy land area. And also coconut husk, we can prepare some small stage for a single plant, and terracing and live fence like that, vetiver grass fence like that, to prevent soil erosion. So according to the soil slopiness and
topography situation, we have to select suitable soil conservation methods. Otherwise, our cultivation not success and not that means sustainable. For a sustainable cultivation, we have to do this one. The other things actually, we have to think about the soil characters and features. That means whether it is deep soil and gravity soil, marshy land, like that, we have to understand about our situation of the soil characters of the land. Uh, because according to that situation, we have to select cultivation, what we have, what should we cultivate, and what kind of methods we have to use for each places like that. So let's say deep soil. When there is a deep soil, we can go for a perennial crops like food crops or uh, spice crops like that. We can grow those things where there is deep soil. Because if we cultivate it in a shallow soil, such plant, we cannot get very good appearance and harvest, even coconut like that things. And rocky and some places may be rocky area, or sometimes maybe gravel එහෙම නැත්නම් concrete කෑලි ගෙවල් කඩලා අයින් කරපු ගඩොල් කෑලි එහෙම දාලා infertile area maybe there may be those things we cannot very difficult to cultivate, but we can use those things for a building purpose, or we can use potted plant. We can keep potted plant in that area, so we can use such places also. And marshy land like that, wetland, we can use kohila, kangkung, sometimes that nelu wage deval we can cultivate like this according to the situation. And shallow soil, shallow means minimum 1 feet depth should have, we can use for vegetables and like that crops. Then we have to consider the environmental factors. That means already available permanent structures, or it may be a trees and other things. So mainly because we can identify shady area, where is the shady and where is the sun rise is very good sunlight available areas, we can identify. So we can according to that we can select the suitable crops, because we have to cultivate some there are some crops which can tolerate, or which are love for the shadow areas. So those crops we can cultivate in that area. The other thing, some crops they need more sunlight and good sunlight conditions, so such plant we have to cultivate in the sunlight and open areas. If we cultivate, if we change those things, we cannot get good cultivation. The actually yield may be lost and appearance will be affected. So this here I have shown a lot of some identified some plants which are prepared for the shadow areas. That means cardamom, gummies, tippiri, kochi, butsarana, like this. Those things, kaha, inguru, ginger, like that, and 9 minutes. Such plant we can cultivate in a shadow area, so under tree, or it may be like that. And the below one, actually those things we should there should have very good sunlight area. But here this picture shows that is cultivated under tree, but in this area very shadow, and no, very rarely sunlight is getting, so very minimum. So in some places we cannot grow any crops, so we can use even ornamental, because that area very dark. So darkness is quite bad image for a home garden, so we have to remove. And in that case we can use some ornamental plants, doesn't matter,
some colorful plants we can add it, like aglonema, like that, some colorful plants and anthurium, those things which can tolerate very high shadow areas. And other places we can cultivate crops. So then I think the NSL paper, those things can quite comparatively quite high shadow areas than other things. The next one is actually we have to think about from where the sun is rising and from which side sunset is occurring, like that, because mainly we have to protect. That means ඇත්තට උදේ වැටෙන ඉරාවුව ඉතාමත් වැදගත් ගෙවත්තකට ඒක අපි we should not disturb that direction. ඒ කියන්නේ නැගෙනහිර ඉර නගින පැත්ත අපි ඒ වැට විශාල ගස් හදලා අවහිර කරගන්න හොඳ නෑ. ඒත් එක්කම likewise we have to protect that sunset side also. උදේ හවස ඉර වැටෙන ගස් මේ පැති දෙකේ අපි උස හැදෙන ගස් වර්ග ගොඩක් වෙලාවට හදා ගන්න නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් that means mango, coconut, jack trees, coconut, like that, and fruit trees. Those things we can cultivate it සාමාන්‍යයෙන් උතුරු දකුණු වගේ දිශාවල ඒවා කල්ටිවේට් කරගන්න පුළුවන්. then we can එතකොට අපිට අර ඉරාවුව හොඳින් වැටෙන විදිහට ඒක සැලසුම් කරගන්න පුළුවන්. එතකොට මේ හොඳ view එකක් තියෙනවා නම් ඒවත් අපි අවහිර කරගන්න හොඳ නැහැ. ඊගාවට එකක් අපි බැලුවොත් අපි අනිත් එක අපි මේ ගෙවත්තකට crops තෝරා ගන්නකොට අපි පුළුවන් තරම් බලන්න ඕන resistant disease and pest වලට resistant traditional varieties සමහර ඒවා තියෙනවා. දැන් beans වගේ ගත්තොත් ඔය ආලංගා එහෙම නැත්නම් ඔය Potu dambala, Kos dambala, like that, several plants is there. They are not that much affected by diseases and other things. ඒ වගේම අලුත් ඒවාත් තියෙනවා. දැන් උදාහරණයක් විදිහට MICH1 hybrid chili variety, it is quite resistant for the leaf curve complex, like that. We can select according to that. ඒ වගේම මේ attention එක ගොඩක් අඩුවෙන් අවශ්‍ය, maintenance අඩුවෙන් අවශ්‍ය ඔය බටු, එතකොට බටු, එළ බටු, ඒ වගේ දේවල් better to add to the home garden, kiriyala, manyokka, like that. And also we have to keep in mind every time the crop rotation is also important for home gardening. I think you know important of that. For many cases, in case of pest and disease control, and also to get good nutrient aspects also. Normally we have to select vegetables, yams, leaves, vegetable, spices, cereals, pulse, herbs, everything, and other varieties like that, green manure, Glydiceria wage deval, and timber, those things we have to add our home gardening. And also we have to think about the sustainability of the home garden, because we need day to day, every day we have to get something from the home garden. To maintain like that continuous supply from the home garden, normally it is better to maintain 3 growth stages for a one crop. Let's say miris, chili. එමනම් අපිට තවාන් මට්ටමේ, පැල මට්ටමේ සහ harvesting මට්ටමේ 3 stages crops better to maintain. Then we can get the continuous supply throughout the year. It is needed for a home garden. And nutrient availability and requirement, කියන්නේ අපේ nutrient අවශ්‍යතාවයට ගැලපෙන crops අපි වගා කරගන්නත් ඕන. The other things actually socio-economic factors like preference. That means some
children, some people doesn't like some vegetables. Some are බණ්ඩක් වගේ දේවල් කන්නේ එක එක තියෙනවා. ඒතකොට ඒ වගේ දේවල් අපි වගා කරන එකේ තේරුමක් නැහැ. ඒ preference අනුව අපි තෝරා ගන්න ඕන. එතකොට අනිත් the other thing is actually in a home garden we have to think about the mainly there are three areas we have to select according to each preference. That means common area and service. Common area means in this picture you can see that the other people ගෙදර ඉන්න අය අනිත් සමාජයේ අනිත් අයත් එක්ක නිතර ගැටෙන ඒ පිට අය එන that means public area, we call it public area, the common area. ඒ කියන්නේ ගෙදරට පිවිසුම් මාර්ගය සහ ඒ වගේ තියෙන දේවල්. ඒතකොට according to that actually in that area we are creating quite attractive plant and other things. That means මේ හරියදී අපිට මල් වර්ග උනත් වගා කරත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. vegetable උනත් ලස්සනට අපි වගා කරන්න ඕනේ. ඒ ටිකක් landscaping පැත්තෙන් ටිකක් වැඩිපුර හිතලා ලස්සන කරගන්න ඕන. The service area means where we are going to keep our utilities and other things, and some service area quite we have to close area. We should separate a close area for a service. The other thing is private area. That means family members where they are gathering and they are getting chats and everything we are doing that place. So we have to select a private area for that area. So we have then we can create some curtain crops to cover that areas, and other some technique is there to separate each area. You can do that one. And also land availability, because if there is small land, we have to select some cultural practices like vertical garden and everything like that things. So if there is enough space, we no need that much such thing, but for a town area, small land, so we have to think about that one also. And when we consider the designing principles and elements, little bit some elements I will explain here: line, form, texture, color, visual weight, like that. There are some others also. I selected few of them. And also principles. Actually principles, that means how those elements we are going to arrange in a design. So rhythm, unity, scale, balance, like that things. And principles, some others also there, but I select few. So I will explain those things using this graph pictures. Here actually I am going to explain regarding line with principle. Here use unity and rhythm. Yes, you can see this picture. Here line, you know, I think line define the space. So unity means that means unity attract and hold the attention. That means we are creating our design to hold our අනිත් අයගේ අවධානය ගැනීම සඳහා තමයි අපි මේ වගේ දේවල් සිදු කරන්නේ. ඒකට මෙතන අපිට පාර define, we are defining here roads using line, outline that create the pattern, contact the defining space. So the actually කියන්නේ දැන් unity එක දැන් මේකේ තියෙන අපි තුමු මෙතන සලාඩ් මේ සලාද වලින් හදලා තියෙන්නේ. මේ ගස්වල unity එක අනිවාර්යෙන්ම මේන්ටනන්ස් වෙන්න ඕන, නැත්නම් එහෙම අර මේ කියන ලුක් එක එන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ attention එකක් එන්නේ නැහැ. මම මේ පැත්තේ දාලා තියෙන පින්තූරයත් ඒකේ පොඩ්ඩක් විග්‍රහ කරන්න දාලා තියෙන්නේ. මේකේ යුනිටිත් නැහැ, රිදම් එකකුත් නැහැ, ලයින් උත් නැහැ, මොකුත් නැහැ. එතකොට because of that that doesn't get any attraction from our eyes. ඒකේ කිසිම ආකර්ෂණීය භාවයක් නැහැ compared to this one.
ඉතින් ඒක නිසා තමයි අතරම අපි මේ වගේ දේවල් යොදාගන්නේ. ඒ කියන්නේ අපි මොකක් හරි ඩිසයින් එකක් කරනවා නම් ඒකේ යුනිටි එක ඒකාකාරී බව එහෙම නැත්නම් ඒකේ රිද්ම් එකක්. ඒ කියන්නේ රිද්ම් එක තනි ඉරක් ගන්නවට වඩා ස්ට්‍රේට් ලයින් වලට වඩා මේ වගේ රිද්ම් එකකට ගත්ත ලයින් වල යම්කිසි මේකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒක අවශ්‍ය තැනොත් තියෙනවා. එතකොට අනිත් එක තමයි මේ props වල height එක. දැන් පිටිපස්සටම මෙතන they have cultivated tomato which has quite high, 2-3 feet height, and again the එන්න කොට ඒවා තමයි දාලා තියෙන්නේ. එතකොට මේ තක්කාලි ගහේ තියෙන යට කොටස ඊගාව කොටසෙන් වහලා තියෙනවා. මොකද ඒක යට කැලේ ටිකක් හැතයි. ඒක ඊට වඩා කොට ඒ වගේ වහලා ඒ විදිහට අරන් තියෙනවා. එතකොට so like that we can use Hello, Mr. Janaka. using natural color and form of the each plant. That means all the things is actually props. Cabbage, that means pineapple, and dampata, ampala, and kahapata batala. Here, this picture actually you can see very attractive colors and forms, salad and no coal. So we can create very attractive lines using this natural things. And also we can use color to get some attraction to the artificial. That means අපිට මේ කලර් එක ගස්වල නැත්නම් ඒකේ තියෙන බඳුන කලර් කරලා අපිට ගන්න පුළුවන් attractiveness එකක්. Yes. The other thing actually, other principle is scale. We have to think about that also. The other thing actually, scale has some meaning also. That means small scale. That means here, that means low scale. That means small area. It is ඒ කියන්නේ අපිට පොඩි නිකන් chat කරන්න ඇවිදින්න නිකන් relax එකේ ඉන්න වගේ අවශ්‍යතාව තියෙන තැන්වලදී අපි ටිකක් small scale එකක් තමයි තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ වගේ පොඩි වංගු සහිත පාරවල් පොඩි පාරවල් තිබ්බහම ඒ තැන් වලට යන මිනිස්සු ඒ වෙලාවෙම නිකන් අර මහා දඟ වැඩ කරන්නේ නැති නිකන් තැම්පත් බවකටපත් වෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි high scale. ඒ කියන්නේ අපි ඕනම තැනක දන්නා if there is a very big ground ඒ වගේ තැනකට ගියොත් පොඩි ළමයි නිකම්ම නිරායාසයෙන්ම දුවන්න නටන්න ඒ වගේ දේවල් පත් වෙනවා. ඒකට අන්න ඒ වගේ ක්‍රියාකාරී තැනකට ටිකක් ස්පේස් ලොකුවට තියන්නත් අර වගේ රිලැක්සින් කරනකොට ටිකක් අඩු ස්පේසින් තියෙන එකත් ඒ වගේ එකක් මේකෙන් අදහස් කරන්නේ. අනිත් එක තමයි ස්කේල් එක රිලටිව්ලි මැච් වෙන්න ඕන. දැන් මේ මෙතන තියෙන මේ ග්‍රවුන්ඩ් එකට සාපේක්ෂව තමයි මේ සුදු පාට පාර තියෙන්නේ. මේ පාර මේකට වඩා විශාල වුණොත් මේකට තියෙන ඇටෙන්ෂන් එක නැහැ. එතකොට ඒ වගේ තමයි මේ බෝලේට සාපේක්ෂව තමයි මේක අපි ඩිසයින් කරගන්න ඕනේ. නැත්තම් මේ බෝලේ ගොඩාක් ලොකුනොත් එහෙම මේ දෙක මැච් වෙන්නේ නැහැ. අන්න ඒ වගේ එකක් තමයි ස්කේලිං වලදී අතරම ඩිස්කස් කරන්නේ. The other thing is actually balance, formal balance and informal balance is there. Formal balance, that means repeat the same thing left side and right side. In this case, it is like that. ඇත්තටම ඒක balance නම් balance වෙන්න ඕන. නැතුව මේ balance එකේ අඩුපාඩු තිබුණොත් ඒක ඇත්තට හොඳ appearance එකක් එන්නේ නැහැ. ඒතකොට මේ කොහොමත් මේ කියන්නේ
formal balancing gives stability. Again, formal balance වගේ කරන්නේ ගොඩාක් ඔය ලොකු මාලිගා වගේ කියන්නේ රජ මාලිගා වගේ තියෙන garden වලදී නිකන් අර දෙපැත්ත balance කරලා එහෙම හදපු garden තමයි ගොඩක් වෙලාවට මේ කියන්නේ stability. Hello, can you hear? Yes, we can hear you. Okay, We can okay. hear you. Okay. Please. The other thing is informal balance. Informal balance actually that is differ from left to right is differ. So normally those things this is the mainly we applied in our home garden and ඒ කියන්නේ මේ වගේ දේවල් තමයි අපි ගොඩක් කරාට home garden එක යන්නේ මේ පැත්තෙන් ගොඩක් වෙලාවට මේ lawn එකක් යනවා ඒත් එක්කම fence එක පැත්තට ඒ height එකත් එක්ක crop cultivation යනවා අපි මේක balance කරන්න යන්නේ නැහැ මේ වගේම එකක් මේ පැත්තට දාලා. නමුත් entrance එක ඒ කියන්නේ common area වල මේ වගේ තැන්වලදී balance design කරන්න පුළුවන්. දැන් එතෙන්දී දැන් මෙතෙන්දී මෙතන දාලා තියෙන ගහට සමානව ගහක් මෙතන තිබ්බනම් තමයි මේක තව ලස්සන. මෙතන මේ ගහ ඇවිල්ලා නැහැ. ඉතින් ඒ වගේ ඒවා අපි balance නම් balance කරන්න ඕන. The other thing actually crops suitable for line margin. Normally cabbage has very attractive and beetroot, carrot, gotukola, rabu and salad. These things actually we can use for a margin crops those things very short and attractive, colorful. So we can use for like this margin and road margin and other lines. We can use such crops for the highlights the other objects. The other things actually these things also we can use for a margin. Here some examples. Cabbage we can cultivate either side of the road to highlight the road. Another thing here actually the height and color have matched in this place. Kidaram, Innala, cabbage. Each has different height and different colors, so it creates a nice appearance in this place. The other things actually suitable for potted මේ වගේ vegetables hurry attractive their fruits and other things. So we can cultivate even on in pots, so we can that means තනින් තැනට අපිට ඊට මෙහෙට ගන්නත් පුළුවන්. Other thing is very attractive. ඒ කියන්නේ දැන් අපි හදන සාමාන්‍යයෙන් ඔය ornamental ගහකට වඩා ලස්සනට අපිට මේ ගහක් we can cultivate rather than ornamental trees. The other things actually earlier I discussed that in a home garden we have private area, common area and service area. So we have to separate some places. The other thing, if there is a wall, again boundary wall, that is very get some bad appearance. So we can cover that. We have to cover that wall. So we can use like this plant. That means maize and bean and lawn bean, like that. Here I have shown some example. Here we cultivate maize to cover the other side as a curtain crops, and maize and finger millet we use to cover that the back side. The other thing actually growing towers for the limited space area. I think like that we can use some growing towers where there is very small area, the land is limited, then we can use growing towers. Actually, when we prepare a growing tower, it should not be higher than 5 to 6 feet, because if it is so high, we cannot manage it. So we have to keep around 5 feet height, then we can easily manage. And this is the basic part. That means there is a 4-inch tube middle of this, and around that there is a bag එකකට media එක පුරවලා crop එක හදලා තියෙන්නේ. But we can this is the basic one, so we can convert it into several items to get some more attraction. And so
actually this is also like that, and this is OK technology, how we cultivate using OK technology. That is also, if there is, if we can quite some investment power, we can prepare like this structures to cultivate. Make a conical shape එකට තියෙන්න ඕනේ. එතකොට තමයි හොඳට හිරාව ලැබිලා වගාව කරගන්න පුළුවන්. එතකොට අඩු ඉඩක් කඩක් තුල වැඩි ප්‍රමාණයක් වගා කරන්නත් ඒකේ ආකර්ෂණය වැඩි කරගන්නත් පුළුවන් මේ වගේ දේවල් වලින්. The other thing, this is also some examples for growing towers. Actually, some countries they have give some colors also to get more attraction. That means the other thing actually wall we can also use wall also for the cultivation. That means wall garden. Like this different structures we can use. Here they have used bottle for the cultivation and using කියන්නේ කම්බියක් ආධාරයෙන් මේවා ලස්සනට එල්ලලා තියෙන අවස්ථාවක්. මේක වැහි පිහිදි යොදාගෙන බිත්තියක මේ කල්ටිවේට් කරලා තියෙනවා. ඒතකොට මේ වගේ ඒකට ගැළපෙන රාබු සලාද වගේ දේවල් තමයි අපිට කල්ටිවේට් කරගන්න පුළුවන්. මේ වගේ තවත් ස්ට්‍රෝබෙරි මේක නම් වෙන රටක කරපු එකක්. ඒතකොට මේ වගේ අපිට නීරා ලීක්ස් වගේ ඒවා මේ වගේ බොහොම පහසුවෙන් less attention එකේ යටතේ අපිට මේ වගේ දේවල් වගා කරගන්න පුළුවන්. ඒතකොට මේකත් ඔය බෝතල් වගේ දේවල් යොදාගෙන කරපු wall garden එකක්. ඒතකොට මේ වගේ දේවල් අපිට ආකර්ෂණයක් ඇති කරගන්න සහ ඵලදායී විදිහට යොදා ගන්න පුළුවන්. Then other thing actually we can cultivate even in the fence using the fence area. That means well යන කුකර් බිට්ස් වගේ දේවල් අපිට පහසුවෙන් fence එකේ වගා කරන්න පුළුවන්. Here they have cultivate passion fruit. එතකොට මේකේ අනිත් එක use that means they create some microclimate. So using that microclimate we can cultivate cabbage. So it gives more attraction also. The other thing actually in a home garden there are several that means footpath and roads and other things. In common area road is quite ඒක ටිකක් ඉඩ ඇහිලා මොකද ඒකේ වාහන එනවා ඒ වගේ දේවල් වෙන්න පුළුවන්. නමුත් there may be some internal road backside the garden. So we can use this කියන්නේ මේ වගේ arches ගහලා අපිට ඒ roads පළදායු යොදා ගන්නත් පුළුවන්. The other thing is actually attraction and also it makes some shady condition to the roads. So many benefits is there. So we can use like this arches for roads. The other thing actually beds also not normally 3 feet by 10 feet is a standard bed, but in a landscape designing we can go for different shapes and other things, but basic principles should not be violated. That means normally the width of the bed is 3 feet. If we go for a large width, then the cultural practices is quite difficult. So those things we have to keep in mind for when we designing beds. The other things normally ඇත්තටම අර බෙඩ් එකේ උස අඩි 1.5 2ක් විතර උසට ගත්තොත් තමයි පොඩ්ඩක් අර ඇහැට ලං වෙන්නේ. Then it creates quite attraction rather than ඒ කියන්නේ පොළොවේම හදනවට වඩා. හැබැයි බඩේරුම් වගේ උස ක්‍රොප් එකක් හදනවා නම් අපිට එහෙම බෙඩ් එක උස්සීමේ අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. But shorter crops, when we grow short crops, then we have to raise the bed at least 1 feet, 2 feet, 1.5 like that. In case of edible landscaping. Here actually I will explain a little bit these two pictures. Here they have cultivated, that means round shape. They have prepared round shape bed, but they have cultivated cabbage or something
but not getting that much appearance. Same places, actually this is Sita area, same places we prepared that bed. මෙතන අපි කියන්නේ ප්‍රොප් එක රවුමට හිටවලා තියෙනවා. ප්‍රොප් දෙකක් දාලා තියෙනවා. යට පිටින් තියෙන එකට වඩා the middle one has different color. So color contrast, it makes quite good appearance rather than this one. So every time we have to use the color of each props and things. The pots also we can use several attractive ways. And if there is not that much appearance, we can අපිට පාට කරලා appearance එකක් ගන්න පුළුවන්. ඇත්තටම we can use that fruit plant. ඒ කියන්නේ අපිට පළතුරු පැල මේ වගේ පොට් එකේ හැදුවොත් ගහ අර bonsai system එකකින් මේ ගහේ ඵලදායීතාවය බොහොම ඉක්මනට ලබා ගන්න පුළුවන්. එතකොට ඒක නිසා අපිට මේ ඒකත් ඉතාමත් වැදගත්. ඒ කියන්නේ පළතුරු පැල වගේවා පොට් වල හදා ගන්නවා. එතකොට මේ තියෙන පළතුරු පැලයක් ඒ වගේ පොට් එකක් හදා ගැනීම සම්බන්ධයෙන් මම මේ ස්ලයිඩ් එක ෂෙයා කරනවා. Then you can understand how it is prepared. Also we can use this kind of bottle for some attractive way to get some high attraction. And other thing, waste material we can use for a home gardening. So this is also I can බෝතලයක් උඩ බෝතලයක් එන විදිහට උඩට තියලා මේ කියන්නේ පෙන්ස් එකක් තියලා බැඳලා හදාගත්ත එක. That is also vertical garden method. So we can use bottle for cultivation. ඒ කියන්නේ මේකේ බෝතලේ යට මූඩියේ සිදුරක් ගහලා ඊට පස්සේ බෝතලේ උඩට මැදට පස් පුරවලා ඒකේ පොඩි සිදුරක් හදලා එතනට තමයි පැලේ බස්සලා තියෙන්නේ. ඒ වගේ we can use that one. And also we can use the other technique is hydroponic. Hydroponic in a different way we can use for a home gardening. Even though here this is not edible, but we can use some edible plant instead of this plant in an attractive way where there is some extent of sunlight. And also they have prepared like this structures for the cultivation for hydroponic. Here actually this is actually my home. This is balcony. I use only, that means වැහි පිහිලි දෙකට මේ ඒක ස්ට්‍රක්චර් එක හදලා ඒකට kangkung and salad. I have cultivated kangkung and salad for a balcony, so I think it is also get more attraction for the home. And this is also like this basic hydroponic gardening also we can do. Okay, next I will little bit explain how we prepare seedlings for a home gardening. Actually we do not need the large scale preparation of nursery beds or other things, because we need only few plants for 5-6 plants or 10 plants like that we need. So we can prepare a small scale nursery using ice cream cup and yogurt cups, and if we have like this nursery trays also is better. So එතකොට අපිට අර එච්චර attention එක හොඳට දීලා ඒ ටික හදා ගන්න පුළුවන්. But ඒ කියන්නේ direct seeding කරන්න පුළුවන් ඔය මේ කරවිල වැටකුළුණත් මේ වගේ පොට් එක හදලා හදනවා නම් වඩා හොඳයි. එතකොට අපිට time management එකයි අර පාළු හිටින්න නැතු වෙන්න වගාව හදා ගන්න පුළුවන්. වැටකුළු පතෝල මේ වගේ දේවල් උනත් කප් එක හදලා අපි යනවා. හැබැයි අපි සාමාන්‍යයෙන් we are not direct seeding for a radish or carrot. මොකද මේකේ root එක තමයි අපි කන්නේ. root එක damage වෙච්ච ගමන් ඒක අසන්න හරියන්නේ නැහැ. ඒක නිසා අපි ඒවා direct seed කරන්න ඕන. අනිත් ඒවා අපිට මේ වලට යන්න පුළුවන්. එතකොට දැන් hard seed coat එකක් තියෙන මේ ඔය කරවිල වැටකුළු පතෝල වගේ ඒවා
ටිකක් ෂෝක් කරලා ඒ කියන්නේ තෙමෙන්න පොඟවලා අපිට ගන්න පුළුවන්. එතකොට ඇත්තටම අපි සීඩ්ස් දාලා මේ හොඳට ඒ කියන්නේ සීඩ් එක වගේ දෙගුණයක් කනකම soil layer එකකින් we have to cover that seeds එහෙම කරලා හැබැයි වසුණක් දාන එක ඉතාමත් වැදගත්. පොඩි පිදුරු ටිකක් හරි මොකක් හරි ඒ වගේ දෙයක පිදුරු තමයි වඩා හොඳ. ඒ වගේ ටිකක් දාලා වහලා මේ ගත්තොත් අපිට හොඳ පැල ටිකක් හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකට පොඩි අර මේ chemical like කියන්නේ ඔය කැප්ටාන් තිරාම ටිකක් දාන්න පුළුවන් නම් අපිට මේ fungal attack වලින් බේර ගන්න පුළුවන්. බොහෝ විට හොඳ පස් ටිකක් දාගත්තොත් ලොකු ගැටලුවක් නැහැ. මේක තමයි this is the mixture that better to use for the things. The actually normally for a nursery plant most of the time that means දියමලංකෑම ඕක තමයි ගොඩක් කලකට එන්නේ. To prevent that one we can use Captano Thiram. The other thing actually snail attack මේ කියන්නේ ගොළු බෙල්ල ඇවිල්ලා කන වගේ ඒවා තියෙනවා. So in a home garden we can keep like this we can prepare මේ වගේ ඒ කියන්නේ උණ පටි හරි ඒ වගේ දේවල් වලින් හදාගත්ත තට්ටුවක් අර දෙකේ දැල් තට්ටුවක් වගේ එකකින් හදාගත්ත එකක් උඩ තියලා තිබ්බොත් ගොළු බෙල්ල වගේ දේවල් ඇවිල්ලා attack කරන එක අපිට control කරගන්න පුළුවන්. පොහොර භාවිතය actually රසායනික පොහොර ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මේ වගේ ඒවා තියෙනවා. මේක ගොඩක් කලකට කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ වෙබ්සයිට් එකට ගිහුවාම වෙබ්සයිට් එකේ ගෙවතු වගාව සම්බන්ධයෙන් පොත ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. මේකේ එක භෝග වර්ග වලට කොයි ආකාරයෙන්ද පොහොර යොදන්න ඕනේ කියන එක තියෙනවා. Fertilizer recommendation. Even that means market that is mostly available in kata, dam kata, like that things also. So we can use like this mixture also, no harm. The other thing actually carbonic pohora compost. This is also good for a home garden. Actually, compost preparation of compost I am not going to that much explain, but gadavil panudira. This is quite good for if we have time and relaxation to prepare like these things. It is better to use this gadavil panudira. එතකොට මේක ඇත්තටම මේ හදා ගන්න ක්‍රමය මේකේ තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ගඩොල් කැට ටිකක් යටට දාලා බැරල් එකක් අරගෙන ඒකේ යටටම ගඩොල් කැට දාලා ඊට පස්සේ වැලි ස්තරයක් දාලා හොඳට අමු ගොම දාලා ඊට පස්සේ මේ කාබනික කොළ රොඩු කුණු රොඩු ඒ ටික මේකට දාලා මේකට අපි අර මේ ගැඩවිල් පණුව ඒකත් ඔය ගොම අර මේ තියෙන තැනක කලවම් කරලා තිබ්බහම මේ කුණු රොඩු තියෙන තැනක ඒ බෝ වෙනවා. ඒතකොට ඒ වයින් පුළුවන් තරම් මේ කුණු රොඩු වලට දාලා උඩින් මෙහෙම වතුර වැස්සෙන්න දීපුවාම මාසයක් එකමාරක් විතර යනකොට මෙතනින් අපිට ඒ ද්‍රාවණය ගැඩවිල් පණුව හොදාගෙන එන ද්‍රාවණය ගන්න පුළුවන්. ඒතකොට මේක this is very good actually as a organic fertilizer we can directly use for crops. The other things actually how we control pests and diseases actually little bit I will explain. The one thing actually we can use some සස්‍ය විද්‍යාත්මක විදියට අපිට ගෙවල් වලදී control කරගන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන් මේ වගේ සමහර ගෙවතු වල මේ වගේ අඩි 7ක් 8ක් විතර කවර් එකක් දානවා. මෙතන කෙහෙල් කොළ වලින් දාලා තියෙන්නේ. මේ වගේ එකක් ආවරණයක් කරගන්න පුළුවන් නම් අපිට පොඩි ඒ වගේ ආවරණයක් කරගත්තොත් අපිට පෙස්ට් කන්ට්‍රෝල් කරගන්න පුළුවන්. ඒතකොට ප්‍රතිරෝධී ප්‍රභේද භාවිතා කිරීම අපි කලින් කතා කරා.
එතකොට අනිත් එක තමයි දැන් අර nematode හානිය control කරන්න අපිට කුකුල් පොහොර දාස්පෙතියා වගාව මික්ස් ගියොත් ඒක මේවා කරගන්න පුළුවන්. අනිත් එක හැම වෙලාවෙම අපි අවධානයෙන් ඉඳලා අපිට හානියක් දැක්ක ගමන්ම හැමතැනම අපි ප්‍රතිකර්ම යොදන්න නැතුව ඒ අදාළ තැනට ප්‍රතිකර්ම යොදලා control කරගන්න පුළුවන්. එතකොට සාමාන්‍ය ගෙවත්තේ ප්‍රධාන වශයෙන් මෙන්න මේ වගේ රෝගකාරකකින් මේ පලිබෝධකින් අපිට හමු වෙනවා. විශේෂයෙන් aphids, mita, thrips, scale insects මේ කට්ටියගේ හානිය තමයි අපිට ගොඩක් වෙලාවට home garden වලදී දකින්න ලැබෙන්නේ. The other thing actually for a cabbage caterpillar complex that is also quite common. But such kind of things we can control using කොහොඹට නිස්සාරකය එහෙම නැත්නම් අනෝදයට මේ දෙක මාරුවෙන් මාරුවට මේක හදා ගන්න ක්‍රමය මේකේ තියෙනවා. I will share this one. I think it is common things we can use in this technique, or we can purchase from the chemical shops some kohomba product. So these things we can use for control like this worms. And actually kohomba අනෝදා මේ දෙක පුළුවන් නම් මික්ස්ව තමයි යොදන්න ඕන. එකක් ගහලා ඊගාව සතිය අනිත් එක ගහලා පොඩි එහෙම පොඩි එකම දිගට ගහන්න නැතුව මාරු කරන්න ඕන. The other thing, especially if we going to use such kind of organic inputs, make ඇත්තටම හවස තමයි in the evening we have to use. Otherwise if we use this chemical in the daytime, when there is high sunlight, it is destroyed for sunlight. So don't use in the daytime when we use organic chemicals. And the other thing actually midis kolakodavima because of pudita, that means aphids, mites and thrips, because of this insect affected, because due to that one midis kodavima වෙනවා. ඒක commonly වෙන දෙයක් home garden වල. මේක ඇත්තටම සල්ෆර් වලින් තමයි control කරන්නේ. ඒත් එක්කම අපිට යොදා ගන්න පුළුවන් සුදු ලූණු වගේ ඒවා දවසක් විතර පල් වෙන්න තියලා ඒකේ සාරය අරගෙන අපිට යොදන්න පුළුවන්. මොකද සුදු ලූණු වල තියෙන සල්ෆර් වලට මෙවුන් ඒ කියන්නේ රිපෙලන්ට් එකක් විදියට අයින් කරලා දාන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් කෙමිකල් විදියට ඇබමැක්ටින් පිප්‍රොනිල් වගේ ඒවා අපිට යොදන්න පුළුවන්. මේක නම් ඉතින් මේ පැත්තෙමත් තියෙන මේ වගේ වෛරස් නිසා හැදෙන කොළකොඩ වීම මේක සුදු මැස්සගෙන් සිදුවෙන එකක්. ඒක පැලේ දැක්ක ගමන්ම ගලවලා අයින් කරලා දාන එක තමයි ඒකට කරන්නේ. ඒතර මේක අපි පැපොල් වගාවේදී මීලිබග්ගේ ඇටැක් එක මේක නම් ඇත්තටම මේ හොඳ වතුර හෝස් එකක් තියනවා නම් වතුර පාරක් අල්ලලා අපිට හොදලා දාන්න පුළුවන්. එතකොට මේකත් කොමන්ලි මේ ෆෘට් ෆ්ලයි මීලිබග් ෆෘට් ෆ්ලයි එකයි ඉල්මැස්සයි දෙන්නගේ ඇටැක් එක. එතකොට මේවට නම් පෙරමෝන් උගුල් තියෙනවා. අනිත් එක පළ ආවරණය. ඒ කියන්නේ දැන් පතෝල වල මෙයාට උගුල තියනවා වගේම පතෝල වලට පොලිතීන් කවර් එකක් දාලා ආවරණය කිරීම තුලින් මේ පතෝල වෙන්න පුළුවන්, වැටකුළු වෙන්න පුළුවන්, කරවිල වෙන්න පුළුවන්, ඒක කරන්න පුළුවන්. එතකොට මේ පළතුරු වලටත් එයිමයි අපිට පළ ආවරණය මගින් ඒක කන්ට්‍රෝල් කරගන්න පුළුවන්. කට්වර්ම් එකත් ගොඩාක් මේ පැල හදපු ගාම කපලා දානවා. මේ වගේ පොළොව යට මේක ඉන්නේ. ඉතලා මූගේ හැබැයි විශේෂය තියෙන්නේ මූ එන්නේ හවස 6න් පස්සේ තමයි උඩට එන්නේ. ඒකින්ද හවස 6ට විතර පොඩ්ඩක් ඇවිත්දා නම් අපිට නිකන් පොල් කට්ටට එකතු කරගන්න පුළුවන් කට්වර්ම්ලා ටික. මේ මොකද ඔකත් වැඩිපුර මේ ගෙවතුව ගාවට හානි කරන එකෙක්. මේකටත් හැබැයි කොහොමද නිස්සාරකය වගේ අපිට යූස් කරන්න පුළුවන් හෝම් ගාඩන් වලදී. ඒතකොට ශාක රෝග වර්ගයක් තියෙනවා. මේව නම් ඉතින් තියෙන්නේ දැක්ක ගමන්ම ගලවලා අයින් කරලා විනාශ කරලා දාන එක තමයි සුදු මැස්සා මගින් තමයි පාලනය මේ බෝ වෙන්නේ. ඒක කන්ට්‍රෝල් කර ගැනීම සඳහා. එතකොට nematode හානිය
ඒකත් දැන් ටික ටික ප්‍රචලිත වෙමින් පවතිනවා. මේකට මම අර කලින් කිව්වා දාස්පතිය සහ කුකුල් පොර යෙදීම මගින් කන්ට්‍රෝල් කරගන්න පුළුවන් මේවා තියෙන ඉඩම් වල. ඒ වගේ දේවල් වලින් ඒක කරන්න ගන්න පුළුවන්. එතකොට ඉන්ධන පැලේම ගොඩක් කලාවට අපිට හොඳට පරීක්ෂා කරලා නිරෝගී පැලයක් ඉඳගත්තොත් අපිට මේක කන්ට්‍රෝල් කරගන්න පුළුවන්. The other thing actually we can use some like this technique also. මේ වගේ ඒ කියන්නේ කහ පොලිතීන් එකකට ග්‍රීස් දාලා ඒක දැම්මොත් අපිට ඒකේ ගොඩක් ඔය ත්‍රිප්ස්ලා මයිට්ස්ලා මෙන් ඇලවීම තුලින් කන්ට්‍රෝල් කරගන්න පුළුවන්. මේවා ඇත්තටම අනිත් සියලු මේවා අර මං කිව්ව උගුල් වර්ග පෙරෝමෝන් උගුල් මං අර කලින් කිව්වා වගේ මේ අතෝල වගේ දේවල් මේ වගේ පොලිතීන් බෑග් දාලා අපිට ඉල්මැස්සාගෙන් ඒ වගේ දේවල් වලින් හානිය අවම කරගන්න පුළුවන්. Then actually we can use even that means chemical agrochemical also we can use, but we have to think about the product and dosage, time, application technique and those things also. Here I have shown one example. This is Agro, that means purely organic compound here, but it is also blue band. That means the strength and toxicity will indicate using this one. This is imidacloprid, that means admire. That is also same. In this place, actually, it shows Rimon. Rimon, actually, that is green color. So, green, I think you know, that is comparatively this one, the toxicity is quite less in Rimon. So, we have to think those things also if you're going to apply some chemical and other thing. Mainly, actually, the thing is, we should know when it is applied, how much it is applied, and other things, because most of the time that chemical ඒ කියන්නේ අපි යොදන කුමිනාශක මේ ඉරාවුවට විනාශ වෙනවා. ඒකට මේක දවස් 2ක් 3ක් 4ක් විතර යනකොට බොහෝ විට විනාශ වෙන බව තමයි හොයාගෙන තියෙන්නේ. මේ දෙපාර්තමේන්තුවෙත් කරපු පරීක්ෂණ වලින්. නමුත් අර මාකට් එකට එනවා අද ගහලා හෙට එනවා. අන්න ඔය වගේව තමයි අපිට ගැටලුව තියෙන්නේ. ඒකට ගෙවත්තේදී අපි ඉතින් පුළුවන් තරම් ඒවා අවබෝධයෙන් කරොත් අපිට මේවා කරගන්න පුළුවන්. අනිත් එක මේ කාබනික කියන එක තුලින්ම මේ විස නැහැ කියන එකත් අපි පොඩ්ඩක් අවබෝධයෙන් තියාගන්න ඕන. Actually that is my presentation. So Mr. Janaka, thank you so much for sharing this valuable information. අතනම අපි මේ ශ්‍රී ලංකා කෘෂිකර්ම ව්‍යාප්ති සංගමයේ විදියට බලාපොරොත්තු වුණේ මේ වගේ වැදගත් සහ කාලීන මාතෘකාව පිළිබඳ තොරතුරු සමාජගත කිරීම. ස්ටැන්ලි වීරරත්න මහත්තයා මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවද අහන්න? Mr. Stanley Veeraratna, do you have any question to ask? මේ ජානකගේ සහ චන්දනගේ discussions very useful. gardening මම හිතන්නේ ලංකාවේ හෙක්ටයාර් ලක්ෂ 3ක් විතර තියෙන ඔක්කොම ටික ගත්තොත් ඉතින් මේක food security වලට garden දීම විදිහට පාවිච්චි කරනවා නම් මේ food security බද්ද වලට අඩු කරන්න පුළුවන්. ජානක සඳහන් කරා ගොඩක් කරුණු. හැබැයි සමහර දේවල් ලංකාවේ හොයාගන්න හරි අමාරුයි. දැන් උදාහරණයකට බීජ මේ වර්ගයේ රෝග ගැන සඳහන් කරා. ඒ බීජ තියෙනවා සමහරක ඒවා හරියට පැලවෙන්නේ නැහැ. මම දන්නේ ඒගොල්ලෝ තියෙන මම අරකට බණ්ඩාක පැල ඒවා පැලවෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ ගැන මම හිතන්නේ කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ මේම විදිහේ පැල සහ රෝපණ ද්‍රව්‍ය මේ සැපීම බක්ම වැදගත් වෙනවා. ඒ වගේම ජානක සඳහන් කරා මේ biological pesticides. උදාහරණයකට කොළඹ පැත්තේ එහෙම නැත්නම් සමහර ප්‍රදේශවල biological pesticides වල කරන VLCDA හරි එහෙම නැත්නම් මේ
සෙනෙටර් ඉන්දිකා හරි ඒ වගේ ඒවා ලබා ගන්න නැහැ. ඉතින් ඒක කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ දැන් හැම ගමකම ඉන්නවනේ කෘෂිකර්මයේ සම්බන්ධ නිලධාරි කෙනෙක් එක්ක වෙයි කෙනෙක් ඉන්නවා. ඒගොල්ලන්ට සම්පූර්ණ සම්බන්ධීකරණය කරලා ඒ අවශ්‍ය දේවල් ඒ ගමේ අයට සපයනවා නම් මම හිතන්නේ ඒක වඩා සාර්ථක වෙනවා මේ ප්‍රයත්නෝග මට මේ කරුණු තමයි සඳහන් කරන්න ඕනකම තිබුණා. බොහොම ස්තුතියි. බොහොම ස්තුතියි බුතුමාගේ අදහස් දැක්වීමට. ඥානක මහත්තයා මොනවා හරි ඒකට උත්තරයක් තියනවද? ඔව් ඇත්තටම මාත් අගය කරන ඒ අදහස මේ ඉතාමත් හොඳයි. ඇත්තටම එතන අර අපේ තියෙන්නේ ගැටලුව කියන්නේ මේ අපේ ඉන්පුට්ස් බෙදා හැරීම සහ ඒවා available නැතිකම. ඒක ඇත්තටම අපේ තියෙන අඩුවක්. ඒක මම පිළිගන්නවා. එතකොට දැන් නමුත් අපිට දැන් මේ ඒක ඔය කියන ප්‍රශ්නෙට ගැලපෙන්නේ නැහැ. නමුත් ඔය මේ පංගාව අපේ ක්‍රිස්තාක්ෂණ උද්‍යානයේ විදියට අපිට ඔය ට්‍රැඩිෂනල් වරයිටිස් වල සීඩ්ස් අපි නොමිලේ දෙනවා. ගොඩක් ඔය දම්බල වර්ග ආලංගා ඒ වගේ වරයිටි තියෙනවා. ඒවා අපි කට්ටියට අරයි යන්න නොමිලේ දෙනවා. ඒතකොට අනිත් සීඩ්ස් වර්ග ගත්තොත් එහෙම ඉතින් ඇත්තටම අර සීඩ්ස් වල ගැටලුවක් තියෙනවා. මේ ඕවා කොහොමත් කාලයත් එක්ක මේ බොහොම ඉක්මනටම මේ අර ඒකේ තියෙන වයබිලිටි එක නැති වෙලා යනවා. ඉතින් ඒක අනිත් එක ඉරාවුව කියන එකත් බලපානවා. අවුවට ඕපන් වෙච්ච ගමන් මේක බහින එකයි අපි අර ඇලුමිනියම් ෆොයිල් එක කවර් කරපු සීට්ස් වල මේවා කරන්නේ. අපේ රජයේ සේවයේ රාජ්‍ය මේකේ තියෙන ওই ප්‍රොසෙසින් වල තියෙන එක ඩිලේ ගත්තාම මේ කාර්යක්ෂමතාවයේ මදි. ඇත්තටම සීඩ්ස් වල මට දැනෙන විදිහට මේ අර නියම ප්‍රොඩක්ටිව් අවස්ථාවේදීම ෆාම අතට යවන්න. ඉතින් ඒකත් බලපානවා ඔය ගොඩක් අර බීජ පැලවෙන්නේ නැහැ කියන චෝදනාවලට. ඉතින් ඒවත් ඇත්තටම මේ දෙපාර්තමේන්තුව විදිහට ඉක්මනට හදා ගන්න ඕන ගැටලු. මේ මොකද මේ ප්‍රොසෙසින් කරලා මාකට් එකට යනකොට මාක 6-7ක් විතර යන මට්ටමක් බොහෝ විට තියෙනවා. ඒකෝට ඉතින් වයබිලිටි එක අඩු වෙනවා. ඉතින් එක්කෝ ඒක ආරක්ෂා කරගෙන මාකට් එකට යන පිළිවෙලක් හදා ගන්න ඕන. අපි ඒක සීඩ් සෙක්ෂන් එකට දැනුවත් කරන්න ඕන. ඔක ඉතින් දිගටම තියෙන ප්‍රශ්නයක්. ඒ වගේම මේ ජානක මාත්ම සඳහන් කරා THP වගේ පොර ඒවා මේ නෑ ගන්න සල්ලි වලට ගන්න නෑ. යුරියාත් ඇත්තේ නෑ. යුරියා කිලෝ එකක් මම හිතන්නේ රුපියල් 100ක් විතර වෙනවා. හරි ගලක්. මොකක් ඒගොල්ලෝ කියන්නේ ඊට වඩා හොඳයි කලින් ගන්න එක කියලා මේ යුරියා කිලෝ එකක් අරකට දානවට වඩා. ඉතින් ඒවා දැන් ඔය බයොලොජිකල් ෆර්ටිලයිසර්ස් තියෙනවා. ඒවා මේක වඩා ප්‍රොමෝට් කරනවා නම් මම හිතන්නේ far better than the agriculture department suggesting various things which cannot be done, which are which are difficult to do. But and at the same time, so these villages, as I said earlier, there are these agricultural extension officers, AIs. I think there should be a system where they supply the necessary inputs like the fertilizers, pesticides, biological pesticides. The neem gana සඳහන් කරා. neem වල seeds නැහැ. I think හොලම ප්‍රදේශයල එහෙම නැත්නම් නුවර ඒ වගේ තැන්වල ඒවත් වගාවලට අවශ්‍ය වල කොහොම ඇට මිශ්‍ර ගන්න නැහැ. සමහර ප්‍රදේශවල වීන කලාපය මුගක් තැන්වල තියෙනවා කොහොම ගස්. ඉතින් ඒ ගස් වල තියෙන ඇට එකතු කරලා හැමදාම ඇට ඇතිරෑනේ. ඒ ඇට එකතු කරලා ඒවා there's a system where they can collect these seeds and send it to areas where you don't have these seeds. It would be far more effective than just suggesting you do this, you do this. කියලා කෙනෙක්ගේ තේරුමක් නැහැ. මොකද මිනිස්සු දැන් මගේ සරලට ඇවිල්ලා අහනවා මේක කොහෙද ගන්න තියෙන්නේ. මට කියන්න දන්නේ නැහැ. I know in India they have this bottled neem. We don't have that system. So I think the agriculture department, I'm not blaming anyone, but I'm just highlighting some of the important issues which are limiting factors in promoting home garden. Thank you. තිලකරත්න මහත්තයා කියන දේවල් එක්ක අපි එකඟ වෙනවා. ඇත්තටම මේ යම් ප්‍රශ්න තියෙනවා. ඒක ඒව පෙන්වා දීම ගැනත් අපි ස්තුතිවන්ත වෙනවා. අපි බලන්නේ ඇත්තටම ශ්‍රී ලංකා කෘෂිකර්ම ව්‍යාප්ති සංගමයේ විදියට මේ වැදගත් අදහස් ජනගත කරන්න. ඇත්තටම මේ අපි මේ අද තියෙන්නේ අපේ 12 වෙනි වෙබිනා එක. මේ දක්වා අපි පවත්වපු සියලුම වෙබිනා වල මේ රෙකෝඩින්ග්ස්, වීඩියෝ රෙකෝඩින්ග්ස් බලන්න පුළුවන්
SLEA Association කියන YouTube channel එකට ගියා නම් ඒ ඔක්කොම තොරතුරු ඒකේ තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට ආරාධනා කරනවා ඒ අදහස් ඒ තොරතුරු බෙදා හදා ගන්න කියලා. ඒ වගේම අපි ඉස්සරහටත් මේ වගේ දේවල් හැකි තරමට ජනගත කරන්න මහන්සි ගන්නවා. මොකද කෘෂි කර්ම ව්‍යාප්තිය කියන්නේ රටක සංවර්ධනයට ඉතාමත්ම වැදගත් අංශයක්. නමුත් අවාසනාවට සමහර ප්‍රතිපත්ති සංවිධානය වීමේදී ඒකේ වැදගත්කම ඒ විදිහටම තේරුම් අරගෙන තියනවාද කියන එකේ පොඩි සැකයක් තියෙනවා. මොකද අපි කොච්චර පරිශන කරත් කොච්චර අත්හදා බැලීම් කරලා සාර්ථක ප්‍රතිඵල ගත්තත් ඒ දේවල් අපිට හරියට බෙදා හදා ගැනීමේ සීමාවක් තියෙනවා නම් එතකොට මේකේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා මේ ඒකේ සාර්ථකත්වය පිළිබඳ. අවසාන වශයෙන් කල් වේලා ගිහිල්ලා තියෙන හින්දා මේ ජානක ඉහළගෙදර මහත්තයාගෙන් අහන්න කැමතියි මේ පිළිබඳ දැන් ඉතාමත්ම ලස්සන සහ මේ වැදගත් අදහස් අපිට ඉදිරිපත් කරා. මේ පිළිබඳ තවත් උනන්දුවක් තියෙනවා නම් තවත් දේවල් දැනගන්න අවශ්‍ය කෙනෙක් ඉන්නවා නම් කොහොමද මේ දේ කරන්න පුළුවන් කියන පණිවිඩයත් අපිට ලබා දෙනවා නම් අපි ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඔව් ඇත්තටම මේ එකක් තමයි මේ කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ වෙබ්සයිට් එක doa.gov.lk මේකට ගියපුවාම මේකේ තියෙනවා මේ භාගත කිරීම කියලා එකක්. එහෙම නැත්නම් කෘෂිකර්ම ප්‍රකාශන කියලා සෙක්ෂන් එකක් වෙබ්සයිට් එකේ. ඒකට ඒකේ තියෙනවා ගෙවතු වගාව සම්බන්ධයෙන් මේ වෙනකොට දෙපාර්තමේන්තුව කරපු පබ්ලිකේෂන් ටික එතන තියෙනවා. විශේෂයෙන් අපි හදපු ගෙවතු වගාව සම්බන්ධයෙන් පොත තියෙනවා. ඒක ගොඩාක් ඩීටේල්ස් තියෙනවා. ඒත් එක්කම එක එක භෝග වර්ග පිළිබඳව තොරතුරු ගොඩක් ඒ තුල අන්තර්ගත වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒකෙන් අපිට දැනගන්න පුළුවන්. මම හිතන්නේ ඒක ඒ වෙබ්සයිට් එක ගැන පොඩ්ඩක් ඔබතුමා ෂෙයා කරනවා නම් හොඳයි. මේ මගේ ප්‍රසන්ටේෂන් එකත් එක්ක මම ඕනම් ස්ලයිඩ් එකක් ඒක අමුලා දෙන්නම්. ඒත් එක්කම ඕනම ගැටලුවක් තියෙනවා නම් අපේ දෙපාර්තමේන්තුවේ 1920 කෘෂි උපදේශන සේවය තියෙනවා. ඒකට කතා කරලා අවශ්‍ය මේ ගැටලුවක් निराකරණය කර ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඒ දෙක ප්‍රධාන වශයෙන් ඇත්තටම දුරස්ථයට මේ සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව මටත් කතා කරන්න මගේ නම්බර එකත් මම දෙන්නම් ඔබතුමාට. ඒකත් ෂෙයා කරන්න. මේ ඔබේ අංකයත් අපිට කියන්න පුළුවන් නම් මගේ අංකය 071යි 071යි 814යි 814යි 70. අතෙම ළඟපහත කට්ටියට මේ ගන්නෝරුවේ මේ ඔබගේ මේ පරිසරයට පැමිණෙනවා නම් තවත් වැඩිදුර විස්තර ලබා ගන්න පුළුවන් නේද? පුළුවන්. අපේ මෙතන ආදර්ශ ගෙවත්තක් තියෙනවා. ඒත් එක්කම අපි ඒක සතිය හැමදාම විවෘතයි. අපේ එතන උපදේශන මාත්මයකුත් කියලා තියෙනවා. එතකොට එතෙන් නැවතිලා අවශ්‍ය විස්තර අහගන්නත් පුළුවන්. ඒක බලා ගන්නත් පුළුවන්. ඒ අවස්ථාවත් මේ කෘෂි තාක්ෂණ උද්‍යානයේ ගන්නෝරුවේ තියෙනවා. ඉතින් එහෙම සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන්. එහෙමනම් බොහොමත්ම ස්තුතියි ඔබතුමාට. අද අපේ සම්පත් දායකත්වය දැක්වුවේ කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ ජානක ඉහළගෙදර මහතා. එතුමා මේ අංශය පිළිබඳ ප්‍රමාණික විද්වතෙක්. ඔහු මේ පිළිබඳ බොහෝ කටයුතු කරලා තියෙනවා. ඉතින් එහෙමනම් අපි හැමදෙනාටම ස්තුතිවන්ත වෙනවා මේ අවස්ථාවට සම්බන්ධ වීම ගැන. මේ වෙබිනාර් එකේ රෙකෝඩින් එකත් SLEA Association කියන YouTube channel එකෙන් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපිට පුළුවන් මේ දේවල් අනුගමනය කිරීම තුළින් ශ්‍රී ලංකාවේ සමෘද්ධිමත් භාවයට ප්‍රමාණිකව දායක වෙන්න. ඒ වගේම අපිට ජීවිතයේ යම්කිසි සතුටක් ආස්වාදයක් ලබා ගන්න. සියලුම දෙනාට ස්තුතිවන්ත වෙනවා මේට සහභාගී වීම ගැන. අපේ ඊළඟ වෙබිනාර් එක තව සති දෙකකින් එන බ්‍රහස්පතින්දා එහෙම නැත්නම් මාර්තු මාසේ 16 වෙනිදා පැවැත්වෙනවා. ඒටත් මම මේකම ආරාධනා කරනවා. එහෙමනම් අපි දැනට මේ අවසන් කරනවා. සෑම දිනකටම බොහොමත්ම ස්තුතියි.